تحياتي أصدقائي، رجعنا لكم بفيديو جديد. بهذا الفيديو حنحل شوية exercises متعلقين ب Unit Electricity Chapter 5 Generators and Receiver. اوكي، بس بالأول حنعمل ريكاب لبعض المعلومات الأساسية بهذا الشابتر. حنحكي على الكاركترستيك كيرف voltage current ل different electrical components. حنبلش بداية بالريزستور. الكاركترستيك كيرف represented by straight line passing through the origin. الايكويشن للريزستور حتكون متمثلة ب Ohm's law يلي هي U is equal R times I. بالنسبة للجنريتور حتكون straight line not passing through the origin and decreasing. الايكويشن للجنريتور U is equal E minus Ri, where E the electromotive force and R is the internal resistance. أخيراً بالنسبة للريسيفر حتكون also straight line not passing through the origin and increasing. الإيكويشن للريسيفر هي U is equal E plus R prime I, where E هي ال back electromotive force وال R prime هي ال internal resistance للريسيفر. الفيزيكال meaning للسلوب for each case لكل electrical component هي resistance. يعني أنا إذا بيجي بحسب السلوب يلي هو دلتا vertical minus دلتا over دلتا horizontal، يعني دلتا U اللي هي بتمثل ال vertical axis over دلتا Y اللي هي بتمثل ال X axis، حتعطيني resistance بكل الحالات. فأنا إذا طبقت هالريليشن بهالكيس حيطلع لي resistance. إذا طبقت الريليشن هيدي بهالكيس حيطلع معي السلوب هو كمان resistance بس with negative sign. طبعا هالنيجاتيف ساين نحن بنحاول ما ناخدها، بناخد الابسوليوت فاليو كرمال نقدر نعوضها بالايكويشن. فانا المفروض بعد ما يطلع معي نتيجه السلوب او الريزلت من عمليه من الكالكوليشن تبعت السلوب، حناخد السلوب بالابسوليوت فاليو، يعني باخد البوزيتيف، باخدها بوزيتيف حصرا. بالنسبة للريسيفر كمان السلوب بنطبق الدلتا يو على الدلتا اي بيطلع معي الريزيستنس الار برايم. بالنسبة بهيدي الكيس وهيدي الكيس البوينت اوف انترسكشن with the y axis بتعطيني الاي الالكتروموتيف فورس، فاذا هي البوينت اللي ببلش منها اللاين او بيعمل انترسكشن with the y axis. بالنسبة الريسيفر حتعطيني الباك electromotive force البوينت اوف انترسكشن with between the straight line and the vertical axis، يعني مع الفولتج. اوكي، خلينا نحل exercises متعلقين بهدول الايدياز. حنبلش ب two exercises هن عبارة عن choose with the justification the best answer. حنختار ال best answer بهدول الاكسرسايزز but with justification، لازم نعمل justification للانسر اللي حنختاره. اوكي، the adjacent curves figure A and B, we can use figure A as well as figure B, represent the change of the voltage across two electric components versus the current. واضح انه الالكتريكال components او الالكتريك components اللي عم بنمثلهم عن طريق هدول الكيرفز are different، لانه عاطيني different arrangement للstraight line. فنحن حنختار which one is the best answer، 1 or 2 or 3. عم تدعي ال1 انه الفيجر A هي corresponds to an ohmic resistor whereas B to a generator. Choice 2 figure A and B correspond to ohmic resistors. Choice number 3 figure A corresponds to an ohmic resistor and B corresponds to a receiver. نحن بنعرف انه in case في عندي resistor حتكون الكيرف تبعها هو straight line passing through the origin، فاذا هيدي resistor. بالنسبة للجنريتور حيكون straight line not passing through the origin وعامل decreasing، فإذا هذا منه لا resistor ولا حتى generator، لأنه هذا عامل increasing. not passing through the origin معناته منه resistor.
بس لانه عامل increasing معناته منه generator. ونحن بنعرف انه اذا whenever we have a straight line not passing through the origin with positive slope او عامل increasing فاكيد هذا represent receiver. فاذا الاجابه نمبر 3 هي الاجابه الصحيحه، بس حنعمل justification بنفس الطريقه اللي شرحناها. So بالنسبه للانسر ال correct answer is number 3. figure A corresponds to an ohmic resistor. هلا حنكتب هون جنبه ال justification because it represents a straight line passing through the origin. Figure B corresponds to a receiver since or because it represents a straight line هي أول وحدة not passing through the origin. تاني وحدة تاني condition آخر condition and has a positive slope. كيف بنعرف السلوب بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ إذا كان الستريت لاين طالع بيطلع بهالطريقة هذا it has a positive slope. في حال كان بهذا الشكل نازل بنزول it has a negative slope. اوكي ننتقل لكويستشن نمبر 2 بنفس الجروب، يعني choose the best answer with the justification. The adjacent curve represent the current voltage characteristic of a receiver. فإذا أنا متأكد هذا الريسيفر هيدي given. المطلوب إنه نحسب ال internal resistance of this receiver. نحن بنعرف إنه ال internal resistance أو ال resistance بشكل عام للريسيفر للريزستور للجنريتور حنطبقها عن طريق الجراف بهيدا الريليشن. حنحسب السلوب. So R برايم لحتى نحسبها حنحسب دلتا يو over دلتا I. دلتا يو هي U2 minus U1. دلتا I هي I2 minus I1. ف we need to choose 2 points. حنختار هيدي البوينت وحنختار هيدي البوينت، اي بوينت على الستريت لاين. هيدي البوينت بنلاحظ انه along the horizontal axis الفاليو هي 1 which is represent the current. along y axis هي 4 which represents the voltage. فاذا اول بوينت حتكون الاوردينيت اللي لها 1 امبير سوري الابسس اللي لها هي ال 1 امبير والاوردينيت اللي لها هي 4 فولت. بالنسبه لتاني بوينت
الاوردونيت لها او سوري الابسيسه لها هي 4 امبير 5 فولت. make sure that this point are in SI unit. ضروري يكونوا in SI unit كرمال يطلع معي الفاينل answer correct بالSI unit. طيب هاي الابسيسه represent the current, the ordinate represent the voltage. هلا بنطبق هيدا الريليشن equal U2 U الفولتج عند البوينت 2 هي 5 فولت minus 4 الفولتج بالبوينت نمبر 1 هي 4 كمان الكرنت هي 4 minus 1. بنحط هدول بقلب الكالكوليتر بتطلع معي الفاينل انسر هي 1 over 3. what is the unit used here؟ بما انه الفولتج استعملنا له SI unit which is volt, الكرنت also in SI unit which is ampere. أكيد حنحصل على resistance in SI unit. The SI unit of resistance is ohm. Or simply we can say that delta U over delta I هي volt over ampere. هيدي different unit volt per ampere واللي بنسميها ohm. Another example, electric circuit or problem. The diagram of setup shown in figure 1 is composed of. فإذا عندي generator بهيدي الفيجر 1. بما انه ذكر لي figure 1 وما جاب سيرة figure 2 ما حنستعمل مبدئيا figure 2. الفيجر 1 مؤلف من generator UPN عنده كاركترستيك هي الالكتروموتيف فورس 10 فولت والانترنال ريزيستنس اللي له هي R. فاذا هيدا الجنريتور حيكون له E and R where E هي 10 فولت والريزيستنس internal resistance هي R unknown. وفي عندي 5 resistance او resistors R1 R2 R3 R4 and R5 وعطاني الفاليوز اللي له. سؤال number 1. show that the resistance of equivalent resistor between A and C is R equivalent 4 ohm. بنلاحظ between A and C شو في عندي؟ في عندي كل resistors هدول between A and C فأنا حأعمل لهم grouping. لكن بنلاحظ كمان إنه الجروبينج هون بده شوية دقة. بنلاحظ إنه R1 و R2 connected in series. شو السبب؟ لأنه بيناتهم 1 point مشتركة common point وبالتالي بتكون R1 and R2 in series. Also R4 connected with R3 ب 1 point, R5 connected with the R3 ب 1 point وبالتالي R4 R3 R5 in series. وبنحسب ال R equivalent ل R1 R2 وبعدين ال R4 R3 R5 وبنشوف شو صار معنا. So number 1 R1 and R2 are connected in series. Then ال R12 اللي هي equivalent لل 1 وال 2 equal. نحن بنعرف انه اذا حنعمل R equivalent ل series combination حتكون R1 R2. simply we add them up. ال R1 حسب ما شايفين بالكويشن هي 3 ال R2 هي 2. so 3 plus 2 which is equal 5 ohm. so R12 هي 5 ohm. ننتقل ل R4 3 5 نطلع الايكويفالنت resistance لإلهم R3 R4 and R5 are connected also in series. كمان هنستعمل نفس الريليشن اللي استعملناها بالبارت السابق R4 sorry 3 4 5 simply we add them up
R3 plus R4 plus R5. كمان بحسب الجيفن R3 10 R4 6 R5 4. So 10 plus 6 plus 4 هيطلع معي finally 20 ohm. هي ال R3 4 5. طبعا هو ما سألني اطلع الجروبينج لهدول الريزستورز، قال لي طلع لي الجروبينج لكل الكومبينيشن الموجود between A and C. خلونا نرسم شو الريزلت اللي طلعت معنا بالنهاية بعد ما عملنا هذا الجروبينج. اوكي سو هذا الجنريتور بالنسبة لل R1 R2 عملناهم R equivalent اللي هي R12 بالنسبة ل R1 R2 3 4 سوري R3 4 5 صارت كمان equivalent لها هي R3 4 5. so هذا الجروبينج الموجود هون. وبالنسبة للجروبينج اللي موجود هون R4 5 and 3 مناهن equivalent بالنسبة لهدول. اوكي بنلاحظ انه R12 و R3 4 5 connected in parallel. شو السبب؟ لما بنلاقي انه two resistors متصلين او عندهم two common points بنلاحظ انه ال R12 التيرمينال اللي لها هن AC وال R3 4 5 كمان التيرمينالز اللي لها also AC. وبالتالي whenever we have common terminals او common points 2 points exactly حيكون في عندنا نوع الكونكشن هو parallel. so حنكتب R R12 and R3 4 5 are connected in parallel. then بالنسبة للبارallel في عنا two relations فينا نستعملهم. فينا نستعمل انه ال 1 over R equivalent هي 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3 etc. بس in case two resistors فينا نستعمل هالريليشن او فينا نستعمل هيدي الريليشن اسرع بس for case two resistors. R1 R2 على R1 plus R2 انا حستعمل تاني relation. so R equivalent هي R1 2 times R3 4 5 over R12 plus R3 4 5 equal R12 حسبناها هي 5 ohm times R3 4 5 20 also 5 plus 20 حيطلع معي الفاينل انسر هو 4 ohm. so R equivalent is equal 4 ohm verified. Okay, ننتقل لل question number 2. A voltmeter connected across the dry cell displays 8.8 volt. فإذا نحن ربطنا ال dry cell أو الجنريتور بفولتميتر. الفولتميتر أعطاني reading هي 8.8 volt. Take E 1.6 times 10 to the power minus 19 column. Question A. Copy the circuit of figure 2. We can use figure 2 since
it mentioned in the question. هنعمل له copy ل figure 2 showing that or showing the connections of the voltmeter. وهنحط عليه الفولتميتر اللي موصول between the أو across the generator. Okay, so 2A هي ال draw. This is the draw for the circuit after connect the voltmeter across the generator. هلا بنلاحظ انه الفولتميتر عنده two connections. اول واحد اسمه COM الثاني اسمه V. Whenever we need to have a positive reading we connect COM to the negative pole and V to the positive pole. وبالتالي هنحصل على positive reading. الريدنج هون 8.8 فولت وبالتالي الفولتج UPN هو 8.8. Question B or part B. Justify that the main current is 2.2 amp. اوكي بالنسبه للمين كارنت هنستعين بالمين كارنت بهيدي السيركت لانه بالمين كارنت هو الكرنت ذاته اللي حيمرق بالار ايكوفالنت. وبما انه ال P مباشرة connected to C وال N connected مباشرة على ال A فالتيرمينالز لل R equivalent هن UPN هن نفسهم CA. ليش؟ خلونا نطبق law of addition of voltage. UPN let's prove it هيك alone. UPN هي UPC plus UCA plus UCN. طبعا UPC هي connected wire so the voltage is 0. UAN هي connected wire sorry هيدي AN so هي also is 0 معناته ال UPN هو نفسه UCA. UPN is equal UCA is equal 8.8 volt. فأنا في عندي ال voltage across ال R equivalent and we have the resistance of R equivalent. Apply Ohm's law to find the current passing through that passes through R equivalent. فإذا applying Ohm's law across R equivalent نرسم التراينجل ل Ohm's law. The voltage, the resistance, the current. الفولتج بناخذ الفولتج across R equivalent اللي هو AC. الريزيستنس هي R equivalent والكرنت هو المين current I. نحن بحاجة لنعرف المين current so I is equal UAC over R equivalent. UAC is 8.8. R equivalent is 4 ohm. هيطلع معنا الكرنت هو 2.2. بما انه الفولتج in SI unit the resistance in SI unit we will get that the current also in SI unit. The SI unit of the current is ampere so I is equal 2.2 ampere. ننتقل للكويشن اللي بعده. Part C. Determine the number of electrons crossing a cross section of main wire PC during 2 microseconds. I think this is seconds, microseconds. Okay. فإذا بدنا نحسب له number of electrons يلي هو N اللي عم يقطعوا الكروس سكشن تبع المين واير PC. اوكي
So part C we need to find n. What is n? نحن بنعرف انه لحتى نحسب n بنطبق هيدي الريليشن Q is equal n times E. فينا نعمل لها construction هيك Q n E. بس أنا ال quantity of a charge ما عندي أي فكرة عنها، فلهالسبب رح أستعين ب another relation اللي هي ال current. Current is equal Q over T أو delta T اللي هو ال interval of time. كمان فيني أعمل construction لهيدي الريليشن I Q sorry I Q delta T. هلا نحن بحاجة لنعرف ال Q كرمال نقدر نستفيد منها بهيدا الريليشن. So Q is equal I times delta T. حنحسب ال Q بنرجع بنستعمل التراينجل الموجود هون لحتى نحسب number of electrons. So Q we know that Q is equal I times delta T. الكرنت هو نفسه الكرنت بالمين برانش يلي هو 2.2 حسبناه من قبل. التايم هو 2 microseconds. 2 microseconds microsecond is not the SI unit of the time. ال SI unit of the time is seconds. فأنا لحتى أعمل converting from microsecond to second لازم أعمل times 10 to the power minus 6. فحنضرب ب 10 to the power minus 6 in order to have the time in seconds. Finally, we will get the quantity of a charge. The quantity of charge in this case is 4.4 times 10 to the power minus 6. Since all the values here in SI unit, we will get the quantity of a charge in SI unit. From the chapter 1, we found that the quantity of a charge, the SI unit of the quantity of a charge is coulomb. فإذا هيدي ال quantity of a charge اللي رح تساعدني لحتى أحسب ال number of electrons. نستعمل هيدي ال triangle لحتى نحسب ال number of electrons. So N Q E. نحن بحاجة لنعرف ال N Q over E. So N is equal Q over E. Quantity of a charge of E. شو هي ال E؟ هي ال elementary charge اللي هي 1.6 times 10 to the power minus 19 وعطيني إياها given بالسؤال. So 4.4 times 10 to the power minus 6 over 1.6 times 10 to the power minus 19. By the way, هيدي ال value أو هيدي ال charge هي نفسها ال charge للإلكترون. Okay, finally we will get the answer that the number of electrons are 2.75 times 10 to the power 13 unitless. We don't need to have unit for this quantity. ليش؟ لأنه ال quantity of charge هي بالكولوم والإلكترون أو ال E هي كمان بالكولوم. كولوم مع كولوم بيروحوا فبتبقى هيدي unitless أو فيني أكتب كلمة electrons لأنه هي number. أوكي ننتقل للكويستشن الأخير. Deduce the value of R. كلمة deduce أو sorry في D. Show that the expression of the main current carried by the circuit is given by I is equal E over R plus R equivalent. فبدي أعمل له expression تطلع معي بالأخير بهذا الشكل للكرنت. current is equal electromotive force R equivalent to R. بنلاحظ انه بهيدي الريليشن مجموعة ال R equivalent مع ال current مع ال electromotive force. فأنا ححاول ألاقي ريليشن تجمع لي إياهم كلهم. نحن بنعرف إنه ال law of addition of current sorry ال UPN هي R equivalent times I. اوكي وهذا حكيناه بالبارت C I think or B.
خلينا نشوف. ببارت بي UPN هي UCA 8.8 فولت، فينا اطبق عليها اومز لو. UPN is equal RBI. اوكي، اومز لو. بس on the other hand UPN هي across the generator، ونحن حفظنا او عرفنا انه الجنريتور الريليشن اللي له فينا نكتبها بهيدي الطريقه U is equal electromotive force minus R times the current. فانا راح ابدل اليو بي ان بما انه هيدي across the generator يعني اسمها يو بي ان E minus RI. so حنكتب هون E is minus RI is equal R equivalent times I. هلا نحن بدنا نحاول نطلع relation in terms of I. ففي عندي I ب two sides، في عندي بهيدا السايد I وبهيدا السايد I، فأنا حجيب حنقل الماينس R لعند الميل الثانية. اوكي، so بتطلع معي ال E equal R equivalent times I plus لأنه نقلنا RI. بنطلع ال current common factor، هيدا current سوري وهون current، ففينا نطلعه common factor. اوكي، so R equivalent plus R times the current equal E. هلا نعمل divide by R equivalent plus R للميلتين كرمال احصل على relation او expression current is equal. so R equivalent plus R بتروح مع هون، وبنفس الطريقة حاعمل divide. ما فيني انا اعمل divide لسايد واترك السايد الثاني، فهون بنحط R equivalent plus R، وبالتالي بتبقى الكرنت لحالها، هدول بنشطبهم بتطلع معي الريليشن المطلوبة. so the current is equal E over R equivalent plus R، وهيدي هي الريليشن اللي طلبها مني. ننتقل للكويستشن الأخير. اوكي، deduce the value of R. كلمة deduce كالعادة مثل كل مرة deduce يعني بدنا نعتمد على البارت اللي قبله مباشرة. بالبارت اللي قبله طلعت معنا relation، فأكيد أنا حاعتمد هالريليشن لحتى أعمل deduce للR. اوكي، so E we have that the current is equal E over R equivalent plus R. طبعا بهيدي الريليشن هي عبارة عن equation with one unknown. شو هو الانون؟ هو بس الار، لانه الالكتروموتيف فورس عنا اياها given، الار equivalent عنا اياها حسبناها من شوي، والكرنت كمان حسبناها من شوي. خلونا نعود. الكرنت هو 2.2، الالكتروموتيف فورس هي 10، الار equivalent هي 2 sorry I think الار equivalent هي 4 اوكي بلس ار. طبعا هدول الفاليوز كلهم طلعتهم من الحل اللي حليناه للكرنت والار ايكوفالنت، ومن الجيفن للالكتروموتيف فورس. طبعا بنعمل كريس كروس بهيدي الكيس. finally we will get 10 is equal 2.2 4 plus R, so 10 is equal 8.8 plus 2.2R. بننقل 8.8 للميل الثانية، تصير إشارتها نيجاتيف لأنه هيدي one equation، هيدي equation with one unknown.
2.2 R. So finally we will get that R is equal تقريبا approximately 0.55. Since all the units used here SI unit, so we will get also the internal resistance of the generator in SI unit. The SI unit of the resistance is always ohm. وهيك بيكون خلصنا حل هيدا الاكسرسايز. ان شاء الله تكونوا استفدتوا اصدقائي، ونشوفكم بفيديو اخر جديد قريبا. سلام.